police ambaye alipatanga brother yake ameuliwa last year. So kitakuramba hivyo kama wewe ni mwana polisi might order put maguns. So you created the monster, now you cannot control the monster. Utafanya ni kufanya nini? Kushutu mguu. Ni kushutu hiyo mtu, si ndio? Okay, thank you to next chief. What's up realers? Welcome to the Real Talk Republic podcast. Where the truth meets the vibe. Na hapa mgongewa meets mgongaji and they become mgongo. Yani sisi ndo maspy kwa hiyo relationship yako. Yeah, of course, stories za siasa, governance na finances. Sote unapata hapa tu. It's me, the undefeated, most beautiful and the number one chick, Bliss. Plug in, speak up and stay woke. No mask, just the mic and the moment. Yeah. My name is Phathil Mulla. Let's make our ghetto. Yani mzee si mzee, kama si mzee Darish. Yeah, for amazing episode, of course. Arego. Dango. What up people? How are you realize? My name is Phathil Mulla, of course. Yes, chief. The building, karibuni sana. Today, welcome to Kifrika studio. Okay, this is Kifrika studio, just to be clear on that. And next to me, I have shameless people. Shameless people are not afraid. They are not ashamed of whatever they say. Because you know why? Because we are realists. We keep it real. Unfiltered. We keep it 100%. You know what I mean? That's what's up. My name is Phathil Mulla. Beside me, wacha niwa introduce in order. Sawa. Wewe ndio unatuintroduce ama tunajintroduce? Mimi sasa na describe alafu mnasema majina yenu. Okay, sawa. Tuende kazi. The skinny dark guy here. Amenyoa box. Ni fan wa Chelsea ama ni Arsenal? Hii nimeiba tu sikia mama. Ayuko sure bet na hii jersey. Wewe ni wa Man U. Yeah. Hii niliiba tu sikia maandamano. So what's your name? Mzee si mzee kama si mzee Darish. Clearly si mzee. He's a young man. Bana nimesema mzee si mzee. Yeah. But mzee iko na maana nyingi sana. Aya pale tuko na the only lady in the house, Jegi. Ni. The only lady in the house. The only lady in the house there. She's the only lady in the house, guys. Yeah? Yeah. And anakuanga amevalia glasses. Of course, baby. Ndio niwaone vizuri. Baby hair. Baby hair. Luku nayo kwangi amekosea. Yeah. Ujaribu siku zote. Aki sijui nilikosea nini Luku. Juu vile mimi uipiga. Dango. Dango. So, hello guys, this is Real Talk Republic podcast where truth meets the vibes. No mask, just the mic and the moment. My name is Bliss. Thank you so much for tuning in. Thank you very much, Bliss. Jina mzuri sana. Alafu next to him, yes, anakaa bro ya shiti. Ama kidogo pale, kidogo sijui nitasema mulamwa. Lakini this guy, Luku anajaribu. Yeah. Si ati nini. Anajaribu sana anafanya lakini nywele ndio inamharibia. Uko na a lot of hair on your face. A lot of hair, facial hair, lakini nimekwambia nywele yake na nywele na ndevu zinamfanyanga anakaa homeless. Yeah, anakaa kama amefungiwa kwa island mahali. Nani anakuao? Yeah? Nani anakuao? Sawa. Arego anakuao. Maybe one of you realize can accommodate Arego. You know, that's have been personal. Arego. First beards is a prize, you know? Hair is a prize. Sawa. Dango, chief, welcome to Real Talk Republic. This is Arego, all the way from Kifrika studios. Karibu. See the audience must Mr. Dango. Okay, guys. Now let's get into the serious business, yeah? Of talking the real stuff that is happening in this country. Yes. It's not a joke when I see people, doing a challenge of limping around and, suggesting that kila mtu atakuwa analimp by 2027. Mtakuwa mnavote mkilimp. Following the statement that was made by the president, the chief in command of the army CIC of Kenya, William Samoei Ruto, he said, the goons musiwapige risasi, muwapige ya mguu, si ndio? Well, I don't know they took hiyo statement, sijui watu walichukulia aje. Elewa. And the fact that mnaanza kuchukulia ni kama ni nyinyi ama protesters wenyewe, hapo ndio makosa. Unaelewa? But we need to understand and accept the fact that our police force
inakuanga huwa ina take things out of context. Yeah. Unaelewa? Ukiambiwa mfunze watu adabu na wapiga kuwaua. Ukiambiwa mtu I want you to leave that person half dead. You kill dead him. Unamuua. I think on this maybe tunaweza support Rais on that statement he made on shoot the leg And do not to kill. Wewe sasa wewe nikuulize ukienda pale nje protest. I mean, unakana hiyo he nywele. specified. Nikuulize unaona unajiuza wewe mwenyewe, unajiuza you look like a goon because of your hair and your Bro, beard. what that? How will they differentiate What's goons that? from I peaceful think- protesters? Exactly. How will they Na mimi nakwambia differentiate? unajiuza kwa sababu Cause- polisi hawananga hii. Because if the president said shoot the goons on the legs, mimi ni seme for example I'm just a peaceful protester mwenye amejipata amidst goons. Yeah. So how will that go? No, 'Cause you people, you don't know the differentiation of what President William I Ruto made. differentiate it for He us. said, thieves, goons. I think you saw whatever happened on Sabasaba. Lootings, Ule tortures. 7-year-old girl. Okay. I mean, I'm speaking from Was this that a goon? perspective. She was a goon. So Chief, let me explain whatever I'm Explain saying. yourself. Oh. I'm trying Uko na to get you to freedom of understand expression. kenye rais alikuwa anasema. Alikuwa amespecify wezi, si protesters, wezi. Bro, honestly, Darish, Phathil and Bliss, Yeah. mwizi hakikuja kudistract property yako that you have invested so much on. If somebody just come here to try steal the cameras, distract our properties inside hapa, what will you do? The First of constitution says Yes. the use of firearm should be as a last resort. Inatumika mara ya mwisho kabisa. In defense? Unless you're defending yourself. Ile ya mwisho Yes. kabisa. Sasa Kumbuka. unasema hapo yes. Sasa mtu ni nini una defend hapo? Do you think hawezi watakuja watakungoja have that as the last option from the kitu police Ruto anajaribu officers? kufanya ni kupunguza protesters. Unajua this time akishoot lot ya kwanza mguu moja, lot next itakuja Hapana, na you mguu people you mbili. are becoming so And personal And this for the one. record, none of those people ambao wameshauawa, wameshashutiwa, wameshaumizwa, none of them is a goon. That's true. So tell me which goons is So he which talking goons We about? have a Is he talking mechanic, about? we have a Mask hawker. ule mwenye alishutiwa kwa balcon pia. So I which think- goons is he We have a I think child, this a one- minor. Ebu I want to niambie, say- how would you want the police to differentiate goons and protesters? Because when you're wote ni protesters. I'm not speaking from the point like I'm defending the government, but I'm saying like in revolution there is always casualties, and this is amongst the casualties that happen. No revolution in the world in the democratic state. Tuachane hata mambo na dictatorship, because for dictatorship ni worse, will happen without a But these casualty. casualties, And then Arego, are targeted to a certain group of people who have nothing to do with it. And then the Unaelewa? president came out and spoke in Kilimani. He said, he specified, those who are trying to distract properties, to destroy properties, to vandalize our country, those people, you saw whatever happened in Magunas, you saw whatever happened in the countries back then, you saw whatever happened in River Road. Bro, what should we do to those people? A police is a trained personnel, yeah? Yes. Amefunzwa kukimbia, amefunzwa kuhandle a thug, amefunzwa kutumia gun, kushoot in the air to disperse the crowd, yeah? Unaelewa? Yes. So before I aim at kwa msana, unajua inaweza kuwa kuna wenye wanaiba, huyu ni msana alikuwa anapita tu hapo. For your case, kuna msichana mdogo alishutiwa by the 7 years old. Huyu hata sijui kama alikuwa Akiwa kwa nyumba. Akiwa kwa nyumba. Some mtu wa 7 years amefanya nini? So- Also, I think the government should bring the right police officers to streets. Kuna polisi wanakuwa trained differently. Kuna polisi ametrainiwa for peace and unity. Kuna polisi ametrainiwa kuhandle watu huko kwa jela. So unapata like for example the ones wenye waliletwa ni wale wenye wamezoea kuvurugana na watu kwa jela. Mtu kwa jela ana deal na rapist, ana deal na mtu ameua. Unajua ni mtu mwenye amezoea tu kuharas. Yes. But ukileta polisi mwenye ametrainiwa peace and unity ni mtu anaweza like handle your crowd ya maandamano very peacefully. So it depends with whom are they bringing on street. Na wata differentiate Na pia- aje who to shoot and whom not to shoot. Na pia unaona mkianza kusema watu ni goons, mwanzie na hao viongozi wenu hao viongozi ambao wanasemekana walikuwa wanatuma goons, kwa sababu you created the monster, now you cannot control the monster. Yeah. You guys, Bro, ndio let me mlianza ask history you. za magoons. Let me ask you, Chief, before to delve into this statement further kenye ilikuwa imesemekana. Utafanya nini? Ama the government wanafaa kufanya nini? You know, you have the right to protest. It's okay.
we have right to be protected by the police. It's okay. But even here in Ruiro, they were to eat the thieves. Take away the goons now because kulikuwa na wale walichoma magunas. Tuseme business ni yenyu. Chief, to talk from your narrative in every Kenyan starts singing or speaking of one time or Ruto did this or whatever it happens. Now tuingie kwa miguu, kwa kiatu ya hao wafanyabiashara wenye walipoteza 7-7. Wewe ingekuwa nyinyi mngefanyaje ama mngerecommend government awasaidiaje? Mimi nikipata my business is being stolen from, of course nita act out of anger, and the immediate thing I will think of, if I have a gun, the immediate thing nitafikiria ni kukushoot. That is the immediate thing. If I have a gun, the immediate thing nitafikiria ni kukushoot. Shoot to kill. If it kills you, okay. If it doesn't, pia ni sawa. I see your point. Like, if it kills you, it's okay. Yeah, because I'm trying to protect my things. But sasa, like, unajua sasa hiyo peta nitahave kupelekwa court niende niseme kwa nini na nimeshoot mtu. Sasa wewe unakuja unatuambia ati shoot. Si umesema chief, wewe sasa unajicontradict. Unaona sasa wewe umeanza kujicontradict. Mimi nasema for example mtu astormi na hapo hakuja anze kuchukua kamera nini, director akiwa na gun, the first thing atafanya ni kufanya nini? Shoot mguu. Ni kushoot huyo mtu, si ndio? Okay, thank you to next chief. Unaona like sasa Kenya kila msee amejaa, unaona wewe unaamka tu na click, unapata mtu ameamka na click, unaona first of all watu wakienda maandamano hiyo siku mtu hajafanya kazi, unaona kwa mindset tunajuanga super iko insured, unaona so tunaamua kuiba. Sijasema mimi ni mwizi, unaona mtu anajua tu msako kuna njaa, unaona anaamua na loot. The first thing as the owner of the shop ama license the gun or firearm holder, unafuna shoot in the air, unaona sasa tuna shoot directly. Labda hata mwenye una shoot ni mtu ana protect business. Do you think these wanakuja tu hivyo na mkono ati you shoot in the air then they will disappear? Yeah, severally. When you come from, you say when from ghetto chief, these are things happen from ghetto. Unajua wewe amri imetoka juu, shoot the leg yeah? Unajua kwa court mtakuwa watu wangapi? Mliona kitu ilifanyika kwa kesi ya this constable. Alipelekwa court na akakuwa 100 of life imprisonment. Mwenye ameua karaoke. Yako kwa kesi ni yako peke yake. Na ule mtu wake aliambiwa utashoot mguu, kesi ni yako peke yako. Unaona? Ukitry kuongelea utapewa transfer. Kuna huyo afisa TikTok alisema atafuata hiyo amri. Leo asubuhi amepewa transfer. Anaenda Garissa police station. Bro, umepata shopping na ibo, utafanya nini? Una shoot in the air. Then in life they disappear. Mwenye Maguna angekuja shoot in the air. Yeah, Spamol alifanya aje? Mwenye alifanya aje Spamol? Kama uli watch the clips. Ali shoot in the air. But unajua mwizi okay, mwizi hana gun. Mwizi ya silaha yako nayo maybe ni panga, maybe shoka na kanyaunyo labda. Wewe uko na gun. Unajua the moment ashasikia tu hiyo nini ya gun, asha feel. Wewe kwanza lay back because you said you will shoot the leg. Phathil, how will you defend yourself? Point moja. Arego nakwambia ukisikia sauti ya risasi ukumbuke bado ugali omena bro. Unajua risasi iko na mbio kushinda hata the fastest runner. So hata ukistorm hapo nje tunataka kuhepa. Imeshinda ya Tiagas. Because ya Tiagas iliangusha mara 3. Phathil, tuko kwako sasa. What do you do if your shop is being stolen from? If my shop is being stolen ama ishaibiwa already? Ndio iko kwa process. Umepata in process na imeibwa. And I have a gun? Yes. Of course, I shoot in the air. No, to scare them away. Bro, you're not sure about this. The reason as to why. Yeah. Life is valuable. Life has got value. Do not devalue life. I know there are some things bana. Unajua kama ushaeka nini shop yako insurance, utarudishiwa tu. Unaelewa? But do not end life of a person who can be given a second chance just because of mere things ambazo unaweza tafuta. No. Unaua customer bro. Sasa is this the only opportunity ama chance, especially for protest, that we should be giving these people? Ama these people wanaenda kuiba ndo tuwapatie for the second chances. With that maybe I can make a decision, maybe nimshoot mguu. Unaelewa? Remember once umeshoot msee damu inatoka. Damu ulisikia Dendwale alisema polisi wanaruhusiwa kushute, wanawashoot mguu bora damu isitoke. Ulisikia that comment? Let me read from the CS of Health Aden Jwale because Rais alisema washoot waende hospitali
atapatana na CS wa health. Aden Duale alisema shooting the leg is not shooting, it is called immobilizing. When a criminal enters your house, don't kill him, shoot him on the leg, immobilize him until the police come, make sure he doesn't bleed. Bro, from that point I'm a reason na wapi, make sure he doesn't bleed. I think anamaanisha you do a little bit of first aid ndio polisi wakuje wampate. Unajua as long as damu ya binadamu imetoka hata drop koti. Yeah, because but how will you shoot and not tell me how you will shoot someone alafu ikose kubleed. Unajua for a thief is not supposed to be killed, unafaa kumshika ungoje polisi wamkujie. Now if you shoot this one on the leg atashindwa kukimbia. But sasa remember, wachana na watu wa Rongai. Watu wa Rongai tunalidiwa na simba na mafisi. Sasa ukisha shoot mtu karibu niseme usasuji. Ukishoot mtu kwa mguu, obviously damu itatoka. Damu ikitoka mingi mtu ata lose blood. Hata labda anaweza kufa before polisi wakuje. Sasa kwa nini nikushoot na ni take care of you? Umekuja kuniibia, nimekushoot. Tena bado mimi nikuchunge. Wewe wacha bwana. Phathil, you are smiling on that. No, me I'm just thinking, you know, the moment umeshoot Mzee, there's a lot is going to happen. Unaelewa? Na you need to consider pia huyu ni mtu tu, yani circumstances upata mtu anateka advantage. Huyu mtu labda akonja, kwa sababu mimi nakumbuka nishaibanga kwa nini shoots on the leg wapi bunduki. Mimi nishajipatanga nikiwa I was starving a lot. I was starving a lot na kulikuwa na church hapa karibu na kwetu. And church there is no wealth in church. Kitchen church. Nikaenda hapo nilikuwa na wakisha toka hivi kidogo ati wana worship huko. Mimi naenda zile chakula zimebaki. Nimeenda na karatasi zote. Bro, so ungekuwa sasa umeshutia miguu zote. When it's street kid. You know this one. Let me ask you something. Let me ask you something. Hiyo ni kitambo. Kitambo sana. Usinite choko. Wewe umekuta street. Na venyewe ni brown kumshinda. Street kid, bro. It's okay this to This is the thing. You need to understand something. Uwezi shoot mtu. Hadi director na kucheka, bro. Na kukula nini kuku ya nini. So kuku ni pesa ngapi? Kuku kuna hadi ya so 250 quarter. Kuku ya so. Kama zile kuku za so zile zinanga manyoya kwa shingo. Uwezi shoot mtu je kuku ya 500 anakula na chipo na tusoda hapo. Hiyo ni vitu unaweza rudisha. Bro, I think the president was trying to tell you guys stop stealing, but another statement that was made that was very reckless ilitoka from MP aligned to the president. Allied to the president. Okay. The Belgut. You know, hii story imeanza from the CS of Interior, Kipchumba Murkomen, akioda shoot to kill akakuja ka defend, and ikakuja kwa president shoot the leg, and now the MP aligned. Uni rich kid because story yake nasema parents walikuwa politics hivyo anasema now don't just shoot to on the leg, shoot to kill. Standard walikuwa nasema hivi kuhusiana na ile story ya ule boys ule karao mwenye alishikwa karenjiwa in court. Cleansy Masinde. Standard headline yao ile inasema in the dock alone. Venye tu ulikuwa nasema Darish anasema choices and consequences. President William Ruto ordered police to shoot and maim rioters. Earlier, Interior CS Kipchumba Murkomen had boasted that he would stand by any officer accused of manhandling protesters, even if the charges was murder. He declared he was a lawyer and would defend them to the end. But when Cleansy Masinde sat in the dock, accused of shooting an armed hawker, there was no president or minister. He covered his tear-streaked face, overwhelmed by the gravity of the charges. The world he once knew was gone, and in that rushing moment, he was utterly alone. Yes. I mean, it took the point, the reckless utterance by Interior CS. Ukishapatikananga kwa shida uko solo. Time tunafanya shida tuko wote. If they want to shoot us, wanafaa anze na wase wanaiba mabillions. Usikie MP fulani ameshutiwa mguu. MP fulani ameshutiwa wapi? Unaona? Kama unataka kutushoot si wananchi, waanze na set your own rules and follow them. You cannot set rules alafu una expect to follow them. Mimi nitabambika nikisikia governor ameiba 140 billion akashutiwa mguu. Wacha niwaambie kitu reelers wenye mna watch. Hakuna mtu atakusupport. That person saying he will stand with you after shooting someone. Hata yeye already asha make do zake ameenda kulalala huko. Wewe utakuwa uko peke yako huko. Huyo Cleansy Masinde amepewa sentence ya how long?
22 years 22 anafaa kuwa anapewa life imprisonment na by the way tunataka cctv footages za jail akiwa ndani. and then kenye Darish alikuwa anasema ti out the officers ordering shoot to kill wanafaa kuwa frontline. There is a blogger over X anaitwa Evans Kang'ethe anasema I believe that by virtue of being a member of parliament you own a gun, referring to Nelson Koech, a licensed one for that matter. In the next protest appear and shoot anyone yourself because ana refer kwa bao ko solo. Ona the Koech bado ako utterances zake ni hivi tu anayap tu because he went further and said we told you we will serve one term. Sorry, who told you we will serve one term? This is Thorax. Kibaki and Uhuru did not serve one term. Do you think we are fools to serve one term when it's our turn? We will serve 2 terms, chief. One thing nitakwambia, through this regime we're going to prove that people's power can be more powerful than just individuals with a few posts and a few money somewhere. This goes direct to that officer. What's the name? Masinde or the MP? No, that officer mwenye ako hapo kwa Kizibani peke yake. Cleansy Masinde. Baraza. Masinde, Officer Masinde now. Yes. He's facing it alone. Yeah. After kuchochwa na hiyo police force na hiyo syndrome ya shoot to kill ama because anaona ako in power and the government is reckless. Now the people are going to accuse him of what he has done. Yeah. Unaelewa? Moving on from that to the next statement ya huyo MP Koech Nelson. Koech, sindio? Atajua hajui that there is people power. The people have the sovereignty power to know and to make a decision who is going to lead this country. We are going, and I'm not going to speak on the behalf of every Kenyan out there. But to your personal level. On my personal because level, IBC is already no. jumped. Me, I'm very neutral. I am a media person. Yeah, of course, bipartisan. I'm a media person. That's the ideal thing. But you cannot terrorize people. You cannot oppress people and still go on to the next level of deciding who is going to lead them also, even in the next election. That is arrogance on the next level. That is oppression. That is rubbing it into our own faces. This government has been rubbing it into our own faces from the first day they entered the government. During the days of shares, telling us this government has shares. You guys now, you're out there handing money over, dishing out money in charges and arambis. And even where is this money coming from? Koech was once captured handing out money and also trying to grab land in Ngong Forest. Exactly. You see, these people are very reckless from the powerful minister. I mean, Kifrika Murkomen to now, president. we're coming to a point whereby now we have all these other leaders now, Kina Alai, they have all these cases of land grabbing. And I ask myself, Mr. President, are you going wrong with friendship just because you are in a broad-based government? Yes. You cannot question some of these things that are happening. Your people have the guts to even become more corrupt. Yes. Grab land, rubbing into our own faces. That other day tukaona President Ruto anasema ati sijui amepewa land na baba yake mwenye alikufa 7 years ago. How is that even possible? Like, how on earth do you just wake up and go telling people I have spoken to my father, yet everyone knows like your dad already died? Unajua mimi si understand nini? Why is this regime, the leaders? No, they are not leaders. Let's be honest. They are politicians. You are a media personnel chief. They are leaders for that instance. They are politicians. Yes. Let me ask you something. Why is there so much appetite of land? Yeah. Land grabbing. For And what? corruption. For what? Land iko na pesa, nitajenga For me, rentals. Yeah. Sasa utapeleka wapi na utakufa uziache? unajua Kuna generational power is not permanent. Yeah, it is transient. With the time hizi cases zote zitafuatiliwa kwa court na wenye ni zao watabaki na zao. Bro, how many cases of such are in court? With the time I think Kenya itakuja kuwa sawa according to the Gen Z revolution. Yeah. Me, I na think as I conclude, we ukioda mapolisi, remember police are our parents, police are our brothers and sisters. We before order polisi auwe binadamu mwenzake, we toka nje hiyo siku ya protest. We mwenyewe na gani yako
and shoot wase utatupata hapo kwa ground. Remember that police ambaye alipatanga brother yake ameuliwa? Yeah, Alikuanga- last year. so kitakuramba hivyo Wakati. kama wewe ni mwanapolisi might hoda police ama support that bill as a leader, iende yuwe mtu wa kwenu. Dango chief, we are awake and we are very unfiltered into the fight of good governance of the Republic of Kenya, and we will speak it unfiltered, loud. And please, if a thief rob you, first action, you do whatever is right in the constitution of the Republic of Kenya. From the farthest end, of course, amekasirika kijana from Murima. Yo, what's up, people? It's Phathil, Mulla, of course, in the building. Thank you very much for watching, and I want you to keep on subscribing. I want you to share our link. Ink. Man, Sub dun dun. appreciate so much for Yeah. watching us, man. And this guy, he's a lawyer in man, he this defended guy. everything very lawfully with the constitution. Of course, mtu Arsenal wa Manchester United. Manchester United damu ya mzee si mzee kama si mzee Darish. Kabisa. Yeah, Darish. And our lady, It's you know, me. she said, I will shoot the leg. Because I'm investing a lot, I will shoot the leg. But if he bleeds, I will do first aid. Of course. Mimi nilisema ati nitawafanyia first aid. Mi sakufanyia first aid. Sini wewe umekuja kunichokoza kama mimi. Sini wewe umenipata nimetulia tu hapa jamani. Anyway, msibie watu waki, just work hard and find your own things. Don't go looting people's things. It's me, the most beautiful and the unbeatable #1 host, Bliss. Thank you so much for tuning in. Thank you. We appreciate it all the way from Kifrika studio. This is Real Talk Republic. I'm Arego. Till next time. Dango.